Okay, well, let's get some volunteers. Let's jump right in and read that story that you guys did last time. I heard there's some major conflict going on here. All right, so let's have Vivian, Joelle, Evie, Greg, and Marie. Or was that both Greg? Is that both you, or is that you and Marie? There are two people. Okay. All right, Vivian, you got to go first. Okay, are you gonna put it up or am I gonna find it? Nope, I'm gonna put it up. Okay. There you go. Yep. Okay. John, no, okay. John lives in Memphis, Tennessee. He lived in Canada and Mexico. Teresa lived in Anchorage, Alaska. She lived there with Carol and her elephant woolly mammoth. The three lived in a mansion. It's incredible. George Clooney also lived in Alaska. He didn't live in Anchorage, but he lived in another part of Alaska. He didn't live in a mansion like Teresa and Carol. He lived in an igloo. Exactly where did he live in Alaska? It's a secret. All the class wants to know the secret, but George isn't saying his secret. Oh, so I don't see George Clooney in the class today. Is George here today? No? Is George here? I don't see him. Maybe he'll show up here pretty soon. All right, good. Any questions on those words? Yes, Shaylee. Is the como, it said it was like, so is that just something that's in common with something else? Oh, I like that. That's a great way to think of it. Yeah, como. Okay. Como is also the word for how, Mhm. right? And it's, how do you do it? Like this. So almost, they're very similar. How do you do it? Like this. Como. Okay. Thank Awesome. you. No, And and how do also you know it como, means like como instead of está. how? There's no accent on it. There's no accent mark. If there's an accent mark, it means how. If there isn't, it means like. Oh. And if in another context, it also means I eat. So some people might say, ¿Cómo comes? Or ¿Cómo como? How do I eat? And then you answer, ¿Cómo, cómo, cómo? I eat like I eat. All right. And you also use it like, how are you, right? ¿Cómo está? Yeah, ¿Cómo estás? That's exactly where you would use that. That's right. But with the accent mark. Yes, Carol. This is probably a very old question, but my short-term memory is not the best. So if there's an accent, is it a question word? Do we always use accents for questions? Yes. Thank you. Because question words are distinguishing themselves from another word. Those accents actually don't have much of a meaning other than it's to distinguish between homophones. Because como means like, but como means how. You can't hear a difference, but when you write it, you can tell a difference. Thank you. Yeah, you're welcome. Good. All right, Joelle. There is a conflict, a large conflict in. Now like, here is an with interesting word. Between. It means between. Entre. So everybody put your head between your hands. Entre. Have you ever heard of an interstate? Same word. Inter means entre because it takes you between states. It's a road that goes between states. Intercontinental railroad. Between continent, the whole it connects the continents. So entre means between. All right, so let's read that. Start over again with that one, Joelle. There is a big conflict between Greg and Marie. Greg says that he would not like to live in Alaska. He says, no, thank you. I'm good to live with I am
okay with living in Chicago. Okay, I love that you did. You're like trying to figure that. That's so well done. I am good with living in Chicago. So vivir can also mean living in this case. Nice. I'm good with living in Chicago. Good job. Marie says that Greg really would like to live in Sitka, Alaska. Greg says that he only would like to visit Sitka. It is a very big a big conflict because both of them have different opinions and the class does not know who says the truth. The truth. Truth. The class. Verdad. Are we good with that word? Verdad. Is that Mhm. truth? It means truth. What connection are you making to remember verdad? Yes, Carol. Verdict. Oh, The okay. verdict. That's a good connection. Veracity. Veracity. Yes, Verify. veracity. That's kind of a subtle word though. Not Verity. verity, la vérité. If you know French, there's very similar to that. But ver also means to see. So when I see my dad with the belt, I always tell the truth. Verdad. When I verdad, I've got to tell the truth. All right. So verdad. Okay. Would you do that sentence or oh yeah, we'll say verdad again here in the next sentence. Go ahead. The class votes and decides that Greg says the truth, is telling the truth. Verdad. There is not more conflict. There's no more conflict. Yay, good job. Celebración. Okay, who we got left? Oh, there's not much left. Oh, shoot. Okay. I think I have Evie, Gray. So let's do one sentence each. Oh, okay. No, Evie, 2 sentences. Greg, 2 sentences. And then we'll have Marie finish it off. Evie, go ahead. Okay. There is I mean, another Evie, big sorry. conflict. Try again. Sorry. That's okay. There is another big conflict. The conflict is with Malaya and Zane. You know what? We could probably change this to entre, just so that we get Between. another review of it. Would that work for you guys? Entre. Between. Entre. And what is the word is. este? Este It is a is. different. This is the word for this. 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 Este. Este. And then if it's a feminine this, like this girl, you would say esta chica. Esta chica. That's different than está, like como está, right? Do you hear the sound difference between esta and está? Mhm. Está is. Esta means this. Okay. This Awesome. conflict is between Malia and Zane. Many people of the class wanted to know. Huh? Many people in the class wanted to know the secret of George Clooney, but George does not say his secret. Awesome. Celebración. Thanks, Evie. Good job. All right, Greg. Next 2 sentences. Malia says that she is from the paparazzi, Oh, and she says she really wants to know the secret of George. oh, hold on. She says that she really knows the secret. She really knows. Malia, you really know this? ¿Tú sabes realmente la verdad? El secreto? Okay. Do another one.
Zane knows what his mother doesn't. Hey, what's know. dice? Besides, I'm sorry. There you Zane go. says that his mother doesn't know the secret of George. Oh, And do I read another one or not? yeah, do one more, do one more. There's a large conflict with these two. And let's change that to between, just to get another repetition. Entre. Between. Class, how do you say between in Spanish? Entre. Entre. Entre tú y yo, I think you know it now. Between you and me. All right. Okay. Magistra. Class doesn't know who speaks the truth because they have different opinions. The class votes and decides that Malia says the truth. Oh, verdad. The lesson for The Zane. lesson for Zane is the mamas speak the truth. It's obvious. All the mamas are smart. All right. Tienen razón. That's have reason. They all have reason, which means they are all right. Moms are always right. Now, do you know what I liked? There were a couple of you who were mouthing the translations along with it. Nice job. That's going to help. It keeps you engaged. It keeps you focused. I appreciate that. Good job. All right. Any questions with those words? Yes, Greg. So with where I said about no thanks in that middle of the page, the convivir, you're going from a gerund to a infinitive. That's okay. Yes. Sometimes the gerund is the infinitive in Spanish. Okay. Thank you. Yep. Yeah, great. Good job. Whoo, what's a gerund? It doesn't matter. Shaylee. Sorry, just one more question. When, like, so toda versus todo or otro versus otra, is it have to do with is some of it sometimes masculine and feminine, or sometimes does it go with the word that's coming after it? Both? It's the same idea. You ask yourself all of what, and whatever that what is, whatever that word is, it has to be the same. They have to match. So if it's a chico, all the boys, todos los chicos, todas las chicas, they have to agree. Because it said toda la clase, so it's talking about the whole class. Hold So on, let me that- find it. Oh yeah, todas las mamás. At the bottom, yeah, at the Toda beginning la paragraph. clase. Yep, because a goes with la clase. Oh, right there. Okay. Yep. Gotcha. Okay, thank you. Nice job, Shaylee. You're picking up on some of the nuances of the language, which I don't care if you say el clase or la clase, you're going to eventually hear it right, but I'm going to understand you both ways. Is to go back to the, I won't dwell on it, but to go back on the gerund. Yes. Is there some rule about that when you use the infinitive versus the ing? Well, the ing is generally with progressive. If you know your grammar, estoy hablando. I'm speaking. That's not a gerund. That's a present participle. So it normally would go with a star or like. Yes. That's right. And then if you have a preposition leading into it, then it's going to be the infinitive. Thank you. Instead of conviviendo, you're not going to say that. You say convivir. Nice. Thank Okay. you. Just ignore that. If that was over your head, that's fine. But this is how you say it. Totally. Woo. I know, it's okay. No worries. But there's some fun to it. There's some fun. There's some grammar nerds here. I like it. It's fun. All right. We got a lot of Let's have those. some fun. All right, classy. Ooh, watch this. I have found this cool way to do this. Hold on. And
Había un chico, el chico se Right. John. Okay. Look at all the mess in it. Había un chico. El chico era John. ¿Dónde está John en la clase? ¿Quién es John? Vivian. Vivian. Tú eres John, tú no eres Vivian. Okay. ¿Y dónde está mi amigo George Clooney? John or James was. It was James. James or John? ¿Quién es George Clooney? You're mute. I can't hear you. Your mouth is moving, but I don't know what you're saying. You're still moving, but I don't hear you. The older one was Jorge. Jorge Clooney. Well, he's not telling his secret apparently today. We'll have to get it out of him. Hey, James and John, can you hear me? Testing one. There they ¿Tienes are. un secreto, George? ¿Y ¿Cuál es tu secreto? dónde vivo? ¿Dónde vives? Es un secreto. Another one? Yo soy tu amigo. Oh, okay. ¿Tú me dices el secreto? Mm, You all follow that? You all okay with that? No. Tell me the secret. So why didn't you? So I caught you. Tell me your secret. I'll say it again. Tú me dices. Tell me. Do you tell me? Will you tell me? Will Basically, you tell me your secret? yes. Tú me dices el secreto, George. I don't know. Yo soy un amigo. Vaughn no está aquí. It's not here. Oh. Won't listen. Y Okay. ¿Dónde vives en Alaska? ¿Vives en Dead Horse? en el parte 8. Parte ocho. En la parte 8. Oh, es una parte secreta de Alaska. Distrito. Es Distrito Ocho. There we go. Let's do that one. Distrito Ocho. Do we understand Distrito? District? District. District Ocho. Distrito Ocho. Ooh. Distrito Instead of Ocho. parte, we're using distrito. Yeah, let's do Distrito. That's funny. No, That's a good one. Distrito ocho. George, ¿tú vives en Distrito Ocho? Sí. Sí. Yo vivo en Distrito 8. Oh, excelente. Vaughn no sabe el secreto. Yo sé el secreto. Y Pobre Vaughn. Oh, Vaughn está en la clase. Oh, no. Vaughn, ¿tú estás en la clase? Vaughn no escucha. Vaughn no escucha. Yes, Shaylee. Boom. You did it. I tried it again to see if I could throw another word in there. Escucha. I'll write it up here. Escucha means. Listen. Yes, good job. Listen, because you have to scooch over and listen. Is it the same as here or is it different than here? Here is different. Okay. Oh, my goodness. Vaughn no escucha. Vaughn no escucha. Pobre Vaughn. Okay. Vaughn no sabe. Malia, sí. I was going to say this. So there's mira and ve, Mhm. and then there's escuchar and oír, oída. Oye. Oye.
Okay, so Oh it's like, ye, oh ye. so Hear, hear. one's active and one's passive, kind of. I don't know. When you want to say listen, okay. say escucha. Okay. Escúchame. Listen to me. You guys might want to learn this one for your kids. Escúchame. Okay. Ahora. Clase. Hay un chico, el chico, or había un chico, el chico era John, y John no vivía en Alaska. Hey, John. Hola, John. Oh, tú eres otro John. John, Vivian es John en la clase hoy. Next time. Y John vivía en all sorts of places. Memphis, Canada. Memphis, vivía en Canada, Mexico, Canadá, Mexico, Alaska. Charlottetown, Prince Edward Island. Clase. ¿Hace calor o hace frío en Charlottetown? Hace frío. Hace frío. Hace frío. What's hace mean? Makes It's cold. Yeah, hace It- frío means it is. it is cold, but hace in other contexts cold. means makes, right? Makes cold. Right? Did you know the way one way to remember this is that who makes the weather? Right? So he makes it cold, or she makes, if it's Mother Nature, she makes it cold. Hace frío. Hace calor. She makes it hot. So it still is the word makes. Karen. Sí. Hace frío en Canadá. Sí, hace frío en Canadá. Hace frío en Weezer. Sí, hace frío en Weezer. 27. 27 grados. 27 grados. Hace frío en Weezer, Idaho. Sí. Grados. Yes. Yes, good. Is the temperature degrees? Grados are degrees, like grades. Grados. Veintisiete grados. Joel. Sí. ¿Hace frío en Canadá? Aquí no hace frío. Hace un poco. No hace frío y no hace calor. Oh, hace fresco? Is it fresh? Is it cool? Sí. Okay. Hace fresco. Muy bien. Hace fresco en Canadá. Hace frío en Weezer, Idaho. Y hace frío en Prince Edward Island. Yeah, hace frío. En el invierno. Correcto. En el invierno. 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 Not infierno, careful. Invierno. Who remembers what infierno is? Don't say it out loud. Just show me that you remember what it means. Infierno with an F is not heaven. There are kids in the room. Correcto, sí. Infierno y invierno. So I really think it's cold in infierno for that reason. Okay, muy bien. ¿Hace calor en Idaho? Sí. No, hace frío. Hace frío en Weezer, Idaho. Hace frío. Tanya, tú vives en Arizona, ¿sí? No. Vivo in California, Southern California. En central, en el centro de California. ¿Hace In calor southern. o hace frío? In Southern California. Oh, en el sur de California. Sí. Oh, ok. ¿Hace calor o hace frío en el sur de California? Hace calor. Oh, ¿te gusta? Sí, me gusta. Oh, how do you say I like it? Or it is pleasing to me?
Did I say me gusta? You did it. I couldn't hear you Gusta. because I was talking. I was a jerk. Sí, correcto. ¿Te gusta el calor? Sí, Yeah. me gusta el color. Oh, muy bien. Teresa, ¿dónde vives? Which Sí, one? Teresa Jack, ¿dónde vives? Yo vivo in Houston, Texas. ¿Hace frío o hace calor? Hace calor. Hoy. Ayer, sí, hace frío. Okay, watch this. It was yesterday, so it's past tense. How am I going to say that? Any Ayer. want to guess? Yes. Ayer? Ayer. What does ayer mean? Yesterday? Yesterday. I Yeah, lied though, because it was like a week ago. It was cold. I don't know how yeah. to say that. Okay. Okay, let's just say ayer for today. Ayer. Yesterday. It was. And so, Era, Oh. era hace frío? Había, Was cold? oh, so close. hacía. Hacía. Yeah. Hacía. Hacía. Yeah. Yeah. And what would we translate that as? It made. Yeah, it made cold yesterday. He made it cold or she made it cold yesterday. Muy bien. Ayer hacía frío en Houston, Texas. Woo. Pero hoy, we okay with hoy? Hoy, today. Now? Today, hoy, Okay. hoy. Think of the it's- Aussies. Hoy. Hace calor Hace calor hoy in Houston. en Houston. Hacía frío ayer. ¿Te gusta el calor o el frío? Me gusta fresco. Oh, No me gusta calor, no me gusta frío. oh, no te gusta el calor y no te gusta el frío. Te Sí, gusta el fresco. sí. Oh, qué bueno. Qué I'm in the bueno. wrong place. Muy bien, muy bien. Zane. Sí. ¿Te gusta el calor? ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Texas. Oh, tú vives en Texas. ¿Y hace calor hoy? Más o menos. Es más o menos. Es pequeño calor. Oh, ok. Un poco Sí. de calor. Hace un poco de calor. Ok, muy bien. Malia, ¿qué piensas tú? ¿No hace calor o hace frío? Pienso que está, hace fresca. Oh, ok. Hace ok. fresca. Es un pequeño frío. Un poco de frío. A mí, en mi opinión. Ok, en tu opinión hace un poco de fresco. No, un poco de frío, pero hace fresco. Ok, y para Zane, en la opinión de Zane, hace un poco de calor. Interesante. Ayer hace calor y la semana pasado hacía muy frío. There All it right. is. You broke it out, so I got to say it now. La semana pasada. All right. That's kind of a long word. Semana. Week. Yeah, it's week. The past week. So last week. La semana pasada. That's kind of I mean, if you're ever going to talk about the weather, if you want to chit chat somebody up, you could talk. La semana pasada. La semana pasada. Teresa and Jack, in Houston, ¿hacía frío la semana pasada? Sí, muy frío. Sí.
Hacía mucho frío. Hacía mucho frío en Houston la semana pasada. You said that perfectly. Good. Nice job. Sí, la semana pasada hacía mucho frío en Houston. ¿A John le gusta el frío, clase? ¿A John le gustaba el frío en Prince Edward Island? Sí, sí. No, mira, tiene Wearing shorts. Le gusta el calor. Yo pienso. Vivian, or John, Sí, ¿te gusta el calor o te gusta el frío? me gusta el frío a veces, Oh, pero me gusta más el calor. damn. How are you remembering to do that? Correcto. I want you guys to notice that she said el calor. Me gusta el calor. She did that just right. A John le gusta más el calor que el frío. Le gusta más el calor que el frío. What does that mean? Who can translate that? Carol, can you translate that? Okay, wait, raise your hand if you can translate that. Carol, I'll let you do it. I just want to make sure. Well, Me gusta más el calor que el frío. Okay. All right, Carol, tell us what you think that means. I think it means me gusta más calor. I like the warm a lot. Okay. And then what was the end? Que el frío. I'm not sure what K means in this. I think she means I like the cold a little bit, but I'm not, that doesn't, I think I'm missing something. You're on the right track. Me gusta más el calor que el frío. I like the warm more than the cold. I like the warm more than. K here means than. Thank you. Good job. Good job. Okay. A John le gustaba el calor más que el frío. ¿Bien? Sí, ¿Le gustaba más el calor o le gustaba más el frío? me gustaba más el calor. Correcto. ¿Te gustaba más el calor? Clase. ¿Sí? Sí. ¿A John le gustaba más el calor o el frío? Calor. El calor. Correcto. A John le gustaba más el calor. ¿A quién en la clase le gusta más el frío que el calor? Frío. Karen, ¿te gusta el frío más que el calor? Sí. Oh, No me gusta el calor. oh, what? No comprendo. No. Clase, Karen está loca. Sí. No es normal. Karen está loca. Oh, Rebecca, ¿tú te gusta más el calor o te gusta más el frío? Me gusta más el frío. No, ¿por qué? Porque el frío es más interesante. El frío, en la opinión de Rebecca, el frío es más interesante. Yeah, and you can cuddle a lot more. I do kind of like the cold, actually. Okay. Pero clase, a John no le gustaba mucho el frío. Le gustaba un poco el frío. Pero le gustaba más el calor que el frío. Sí. Paige. Sí. ¿A John le gustaba más el frío que el calor? John le gusta el frío. No. John. Sí. ¿Te gusta el frío más o el calor más?
Me gustaba el calor más. Paige, ¿le gustaba el calor o el frío más? John me gusta la caliente más. Correcto. A John le gustaba el calor más. Muy bien. Erin. Did you say Karen? No, I said Erin, but she's Okay. distracted. Marie's distracting her. Sorry, we were Erin. talking about Spanish. Oh, muy bien. Erin, Sí. ¿le gustaba más el calor a Karen? No, no. Me gusta A Karen, no a Erin, a Karen. a Karen. Repita, por favor. Karen, a Karen le gusta el frío. Okay. ¿A ti te gusta el frío? Tú vives en Idaho, ¿sí? Sí, no me gusta el frío. Ajá, correcto. Sí. ¿Ves, Karen? Tú estás loca. Sí. ¿A Marie le gusta más el frío o el calor, Erin? Oh, Marie, Pregunta. Ask oh, her. Marie, ¿te gusta la calor más que frío? Sí. Sí, me gusta calor más que frío. Oh, ¿por qué? Porque el invierno es muy frío y no es comfortable. ¿Cómoda? Cómodo. Comfortable. Muy bien, correcto. El invierno es terrible. Correcto. Hace mucho frío en el invierno, especialmente. You hear it? Especialmente. Especially. Especialmente en Idaho. Sí, sí. Hace mucho frío en Idaho. Pero a Karen le gusta. ¿A John le gusta el frío, clase? No. No, a John. Un poco. A veces. A veces. Remember what that meant? Sometimes. A veces. Yeah. A veces le gustaba. Don. ¿Te gusta el frío en Minnesota? Sí, me gusta el frío en Minnesota porque en el frío no hay mosquitos. Okay. Buen punto. That's a good point. Muy bien. Sí, buen punto, Don. En Minnesota, en el invierno, no hay mosquitos. Yeah. Es interesante. Sí. All right. All right. So, a Karen le gustaba el frío, o le gusta el frío más que el calor. A John le gustaba el calor más que el frío. All right. Why don't you describe the situation? Oh, first of all, comprehension check on those two sentences. How are you doing with those? You said muskel? Más que el frío. More than. Okay. Good job. Más que el frío. Okay. Why don't you take 30 seconds, describe those two situations, and then tell yourself about yourself. Okay, here we go. We'll go for 30 seconds. And not 10 minutes. Ready, go.
Ding dong. Can you hear the ding dong too? Okay. Production check. 5, I could do that easily. 4, I could do it without looking. 3, I could do it if I looked. 2, I could not do it even if I looked. And 1, this sucks. Okay, Tanya, good, awesome. Okay, let's have Evie, would you describe the situation, please? John le gusta calor más que el frío. Karen y Rebecca le gusta frío más que el calor. ¿Y tú? I le gusta, le gustó calor que más que el frío. Okay, muy bien, celebración. Oh, ¿por qué? Yeah, porque I quiero a few, I can't say this, a furia outside. Oh, tú quieres ir afuera. Oh, celebración para Emmy. Muy bien. A John le gustaba el calor más que el frío. A Karen le gusta el frío más que el calor. A Evie le gusta más el calor, o le gusta el calor más que el frío, porque le gusta ir afuera. Oh, wait, there's one thing Evie said too. I want you guys to hear it. She said, a Karen y a Rebecca les gusta el frío más que el calor. Questions about that? I actually said that. No. I didn't think so. but you tried, and I understood your point exactly, but I wanted people, if they wanted to hear it, I could give them to. Ask your question, Carol. If she did say lace, does that mean they both? To them. To them, it is pleasing. It is pleasing. Okay. Yes, Marie, or Magistra. Oh, you're on mute. Unmute yourself. I was wanting something like gustan. Yeah, that means plural things are pleasing to her. Okay. So gustan would mean that there were 2 things that were pleasing instead of just one thing. And here's just the heat. So that's the lace is the only part. It's backwards. It's backwards than other verbs that we use. Thank you. Yeah, good. Joelle, did you have a question? That was my question. Oh, awesome. Great. John, did you have a question? Me? No. Okay, I thought I saw your hand. Anybody else? Okay, Shaylee, describe the situation. John le gustaba el calor más que el frío. A Karen le gusta el frío más que calor. ¿Y tú? Me le gusta el frío más que calor porque no le gusta muy calor. No te gusta mucho calor. No, I like to wear my sweatshirts. Oh, okay. Good. Okay, correcto. A John le gustaba más el calor que el frío. A Karen le gusta más el frío que el calor. Y a ti te gusta más el calor que el calor o el frío. El calor, ¿no?
pero no mucho frío. Are you still talking to me? Sorry. No, no muy calor. No le gusta muy calor. Me gusta frío. Okay. A ti te gusta más el frío que el calor. Ya, muy bien. A mí me gusta más el calor porque me gusta ir afuera con Evie. That was interesting. And nobody reacted. Did you understand what I said? Oh, Does you that like mean to you go want out to have with, a fire with you Evie? like to go outside with them? Evie and I are going to go outside and play. Okay. Go outside and play. Con un elko. Fuera. With their elk. Elko. Yeah. Buscar elko. Is fuera outside? Outside? Fuera? Afuera. Mhm. Afuera? Afuera. Let's get an action or a sound for that. Afuera. For outside. Fuera. Afuera. Afuera. Fuera. Afuera. Is it afuera like ERDA? There you go. I'll put it up. I'll type it up here. Afuera. Okay. I like this new system for the side words. Yeah, you like it? Mhm. Awesome. I like it too. I'm trying it out. I'll get your feedback. Okay. One more volunteer to describe the situation. Like somebody like Brig. Brig, you want to try? You don't have to try. You can pass. Anybody else want to try it? I would like to. Thanks, Joel. So one question first. How do you say when? Cuando. Okay. Okay. A John le gustaba más el calor que el frío. Y hace frío en Charlottetown. Mhm. No más calor. Y Gusta cuando para mí cuando es más. No. frío, Cuando hace frío. cuando hace frío, Ajá. me gustaría hace calor. I would like it to be. Oh my gosh. Wow. Me gustaría que fuera, que hiciera calor. Okay. Y cuando hace calor, me gustaría que whatever you said, frío. Muy bien, excelente. Woo, celebración. Yeah, good job. That was Spanish 4, by the way. We can't do that yet. Good job. Correcto. A John le gustaba más el calor que el frío. A Karen le gustaba más el frío que el calor. Y a ti te gustaría, no. Yeah, te gusta, no, I can't do that. Te gusta el calor cuando vas afuera. ¿Sí? ¿Te gusta el calor cuando vas afuera? Afuera. Is that right, Joel? Sí, es You want it cierto. warm when you're going outside? Yep, when you go outside. Oh, muy bien, excelente. All right. For 30 seconds again. Now that you've heard it a couple times, tweaked any tweaks, give it 30 seconds again and see if you can say it.
Awesome. Confidence. 5, 4, 3, 2, or 1. 5, I can do it easy now. 4, I can do it, but I still takes work. 3, I still need to look at my notes. 2, I can do it. Or no, I can't even do it all the way with my notes. And 1, this sucks. Okay, awesome. Well, that's okay. That's a tough one. All right, let's keep going. Clase. Sí. One person, really? Sí. Sí. Good job, Kim. John no estaba contento. Oh. John. Oh. Pobre John. Let's do a close-up, John, of how discontento you are. John no estaba contento. No. John is convincing. ¿Por qué? Clase, ¿por qué no estaba contento? No quería Porque vivir en John no Charlottetown. gustaba frío. Quería vivir. Correcto, en- no quería Quería. vivir en Charlottetown. Oh. Oh. John, Sí. ¿quieres vivir en Charlottetown? No. quieres No vivir en quiero vivir en Charlottetown. Correcto, tú no quieres vivir en Charlottetown. Oh, clase, ¿por qué no quería vivir en Charlottetown? Porque John no Es frío. gustaba frío. Me gusta. Correcto, porque a John no le gustaba el frío. No le gustaba el Oh, le gustaba el frío un poco. Pero A veces. no, A veces. pero a veces el frío, no todo el tiempo. No todo el tiempo. It's ridículo. Good job, Shaylee. I saw you mouth it. Todo el tiempo. What's tiempo? time. Time, not all the time. Correcto. No. John no quería vivir. Karen, Sí. ¿quieres vivir en Weezer? Sí. Quiero vivir en Weezer. Yeah, tú quieres vivir en Weezer. Clase, ¿por qué Karen quiere vivir en Weezer? Porque Le ella gusta más el frío. el frío. Karen le gusta la frío. Porque a Karen le gusta el frío. ¿Hace frío en Weezer? Sí, hace frío en Weezer. Tanya, Sí, ¿quieres vivir en California, el sur de California? quieres, no quieres, no quiero frío. Correcto. ¿Tú quieres vivir en California? Sí, quiero vivir en California. ¿Por qué? Tienes, I'm not sure. I like the word. Oh, me gusta Me gusta. el calor. El calor, sí. Ajá. Me gusta Ah, el calor. Me gusta el calor también. Also, ¿Te gusta el calor? Me gusta el calor. Karen está loca. sí. En mi opinión, sí. Sí. A Karen no le gusta el calor. A Karen le gusta el frío más que el calor. Y Karen quiere vivir en Idaho. Rebecca y Shaylee. Y Shaylee también es loca. Las chicas locas. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Sí, son Tú locas. eres loca. Están locas. ¿Yo estoy loco? Sí, tú eres loco. No, yo soy normal. Clase. Sí. Sí. ¿Quién quiere vivir en el frío? Karen. Karen quiere vivir en el frío. Rebecca. Shaylee. Shaylee. Locas. John sometimes, poco.
Oh, y John, a veces, a veces. Pero John no quería vivir en Charlottetown porque hacía. Oh, ¿por qué? ¿Por qué no quería vivir en Charlottetown? Oh, time out, time out. Somebody says time out. Marie. A veces. A veces. Good job. Oh, a veces, a veces. Yeah, Okay, you got it? got it. Sometimes, Brig, do you know what it is? sometimes. Oh, yeah, good job. Brig, do you know what it is too? A veces, at times, sometimes. I know Greg and Brig sound the same on the computer. Okay. Correcto, clase. John, ¿es Charlottetown grande? ¿Es una ciudad grande o No. pequeña? No, No pequeña. sé. No lo sé. Oh, Charlottetown es pequeña. Oh, Es pequeña. Oh, Está en Canadá. Todo es pequeño en Canadá. Ah, hey. ¿en serio? Canadá es grande, ¿no? Sí. Ok, sí, Canadá es grande, pero hay pocas personas. Sí. Sí. Pocas personas. Got it? No. Pocas, a little bit, personas, people. Few people. just a little bit of There people. are A few few people. persons. There are few persons. Yo Yeah. pienso que tú no está correcto porque yo pienso que Canadá tiene un normal de personas, pero how do you say United States again? Estados Unidos. USA. USA. El USA tienes too many. Demasiado. Good job. Sí, tenemos muchas personas aquí en los Estados Unidos, Sí. especialmente en California. Sí. Sí. Tanya, hay muchas personas en California Sí, muchas personas. y muchos carros, Muchos Sí, carros. mucho sí. tráfico. mucho tráfico. Sí, mucho tráfico, muchas personas. Hay polución. Sí, smog. Ya, Oh, hay polución, polución. sí. Sí. Hay polución, hay muchas personas. Hay muchas personas en California. No hay muchas personas en Canadá. No. Hay más personas en California que hay en Canadá. Same, really? ¿Correcto, Joel? Sí. Yo no sé. I'm just guessing. I don't know either. Muy bien. Pero probablemente. Probablemente. Okay, let's get to our last sentence for today. Oh, shoot. Almost gave it away. John no quería vivir en Charlottetown porque Charlottetown tenía relativamente pocas personas y hacía frío. Hacía frío. Sí. Mm. Oh, es obvio. Sí, John. Sí. ¿Quieres vivir en Charlottetown? No, no quería vivir en Charlottetown. No, no querías vivir en Charlottetown. ¿Por qué no querías vivir en Charlottetown? Porque tenía relativamente pocas personas y hacía frío. Oh, dos razones. Sí. Dos razones. ¿Sí, clase? Hace frío más de a veces. I love that? it. You said, hace frío más
que a veces. More than sometimes? More than sometimes. Let's see. In Charlottetown, hacía frío mucho. Hacía mucho frío. Hacía frío mucho. Y hacía mucho frío mucho. Muy bien. Y hay relativamente pocas personas. Clase, ¿dónde hay relativamente muchas personas? California. California. ¿Hay relativamente muchas personas en Montana? No. John quería vivir en Montana. No. No. Hacía frío en Querría vivir Montana. en Frío en- Montana. Kim. I had a question. Sí. When you were saying frío, Mucho, mucho. mucho, and mucho frío, would that mean two different things? It would mean like very cold or cold a lot of the time. Yes, that's Okay. right. Which one do you think means which one? So I'll say it. In Charlottetown, hacía mucho frío. I would say that's very cold. Yep. In Charlottetown, hacía frío mucho. Cold a lot. Often cold. Cold, it was often cold. It was cold a lot. Oh. Hacía mucho frío mucho. Both. So really cold a lot. A lot. Yeah. So will a Yeah. lot of the adjectives work like that? Often they can. They can? Not all. Okay. This one's a quantifier rather than a qualifier, so it's slightly different. Qualifiers usually go after. But quantifiers can go either place. Okay. Okay, clase. Sí. Let's have you describe this situation by muting yourself. Then we'll come back and have a couple people do it. And then we'll finish off with one more describe the situation. Yeah, I just see if you can get, because this is a lot of information, but we built it. I think we built it. We built a lot on this. Okay, the two reasons that John doesn't want to live in Charlottetown. Okay, go. Hey, how'd that go? Easy? Could do it? 3, I needed to look. 2, I couldn't even do it even with looking. So 3s and 4s, a little bit 3. Okay, good. 3's good, because now we'll do it a couple more times. Karen, would you describe, oh wait, Karen, were you a 3? Show me your fingers again, Karen. Were you 3? Okay, hold on. So John, describe your situation. Unmute yourself. Me llamo John, vivía en Charlottetown, PEI en Canadá. Pero no me gustaba el frío, me gustaba el calor más. Así que ahora vivo en Memphis, Tennessee. No quería vivir in Charlottetown. I'm just going to read the slide now. No, don't try not to read it. Tell me if you can do it without it. Okay. No quería vivir en Charlottetown porque Charlottetown tiene relativamente I'm getting into Portuguese, pocos personas y el frío ahí. Sí, y hacía frío. Excelente. Muy bien, John. Correcto. John
no le gustaba el frío y John que no quería vivir en Charlottetown por dos razones. Había relativamente pocas personas, o Charlottetown tenía relativamente pocas personas y hacía frío. Muy bien, celebración. Malia. Marie, coming to you next. Marie, yeah. Okay. John quería vivir en California porque tenía relativamente muchas personas y hacía calor. Oh, excelente, muy bien. ¿Y por qué no quería vivir en Charlottetown? Porque hacía frío y no tenía muchas personas. Relativamente que California o otros países. Excelente, muy bien, correcto. John no quería vivir en Charlottetown porque tenía relativamente pocas personas y hacía frío. Malia piensa que John quería vivir en California porque California tenía relativamente muchas personas y hacía calor. Sí. Muy bien, excelente. Marie, go. John no quería vivir en Charlottetown para dos razones. Razón número uno es porque Charlottetown no tenía muchas personas. Charlottetown tenía relativamente pocas personas. Y razón número dos es porque John... Razón número dos es porque Charlottetown hacía frío mucho. Y John no le gustaba frío. John le gustaba calor. excelente. Como en California. Excelente, muy bien. Correcto. John no quería vivir en Charlottetown por dos razones. Razón número uno, Charlottetown tenía relativamente pocas personas, no tenía muchas personas. Y razón número dos, Charlottetown, en Charlottetown hacía frío y a John no le gustaba el frío. Excelente, muy bien. One more volunteer. Anybody else want to try it? Yes, Carol, you're so brave. Thank you. John vive en, John no quiere vivir en Charlottetown, PE, en Canadá para dos razones. Razón número uno es que Charlottetown tiene relativamente pocas personas. Y razón número dos es John no quiere frío. En Charlottetown hacía frío mucho times. Tiempo. Mucho del tiempo. Sí. Woo-hoo! Nice job, Carol. Correcto. John no quería vivir en Charlottetown, PE, en Canadá, por dos razones. Razón número uno, Charlottetown tenía relativamente pocas personas. Y razón número dos, en Charlottetown hacía frío y a John no le gustaba el frío. Excelente. All right. 30 seconds on your own. Let's see if we can bump you up. And I'm going to do something mean. I'm going to do that.
See how you do. You need a few more seconds? You good? Okay, couple more seconds. Let's go 15 more seconds. You can describe your situation if you want. Yay. All right, let's see what you did. 5, 4, 3, 2, or 1 on describing the reasons he's not able to do it, or he doesn't like it. Oh my gosh. Not too bad. Excelente. Celebración para la clase. Good job, you guys.